Beat sensitivity pain fast with Sensodyne Rapid Action for clinically proven relief in 60 seconds. Chuka University is the ultimate choice. With the state-of-the-art learning facilities, comprehensive curricula, you are guaranteed to achieve your career dreams. Our vibrant student clubs will nurture you holistically. Join our September intake and experience world-class training. Chuka University. Knowledge is wealth. Vicente de Masalang is part of a rebel group, and they really know how to play dirty. Too much. How could they do this to my dead father? Who is she? Is she one of Anna's accomplices? I'd like to file a report. What is it? It's about Anna de Masalang. I know what really happened to her. I'm sure they're looking for me. Sir, is it true you're responsible for killing Anna de Masalang and her father? Yes, it was really me. I killed them both. See? Daddy had nothing to do with it, Kael. And even I had no idea about what happened to her either. The threat to our group will grow larger by the second if we don't act now. So we have to be one step ahead. Are you sure we won't have a problem with him? We've already paid him for his services, Senator. Now I can proceed with my next plan, to eliminate Anna. Victory Gardens Kitengela by Optivan. This gated community is fully developed, filled with ultra-modern value additions. Call us today on 0790 300 300 or visit www.optivan.co.ke. Good morning, guys. Morning. I think I have my tea in the office. Watunguyas! Kama kawaida. Umeshika! Ati nani umeshika? Njoo, tulia, nachukua Faraja Premium Tea. Kisha unakoroga. Imeshika. Chai yenye quality ya kipekee kwa bei nafuu. Faraja Premium Tea. Imeshika. Let your little light shine. Let your little light shine for the world to see. Let your little light shine for the world to see. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Do you need to sanitize or disinfect your hospital, school, factory, property, or community to ensure prevention and spread of COVID-19? Shop and Buy 254 brings you world-class foggers and fogging services right to your doorstep. Fogging disinfects both air and surfaces. This is also effective in disinfecting, prevention, and treatment of diseases and pests in livestock farming. To buy your foggers or get fogging services, call 0722 748 074 or email shopandbuy254@gmail.com. Stay safe. The COVID-19 fight is a collective responsibility. Katika miezi michache iliyopita, nchi yetu imesimama pamoja kuweka nambari za COVID chini. Nambari hizi ni muhimu kwani zitaamua jinsi mambo yataendelea. Hapa Safaricom, nambari zetu pia hupeana hadithi. Hadithi ya tumaini, ukakamavu na upinduzi. Kila siku nambari mpya hutueleza hadithi ile ile kwamba sisi hatukubali mambo tusiyoweza kufanya ije kati ya mambo tunaoweza. Tuendelee kusonga mbele. Get an 8th
6-acre prime residential plot with soil merchants in Kisamis along Magadi Road, a few minutes from the vibrant Kiserian town. Electricity and borehole water available at 148,000 Kenya shillings for cash buyers or 195,000 Kenya shillings for installment buyers. Pay 30% deposit and clear the balance in 6 months. Viewing is daily and will be done within the guidelines of COVID-19. SMS plot to 21595 for details. Buy today, build tomorrow. Ukiambiwa 1 + 2 10 marks. Huwezi andika 3. Hebu fanya ujinga, uvae jeans, t-shirt na kofia. Uingie kwa gari, makanga akuitishe fare, umwambie nitakupea tukishuka. Unasikianga? Dondoa moja dere. Wear your mask and maintain social distance always, and sneeze or cough into your elbow. Book your ticket online via iAbiri and use our cashless payment options to play your part to win the COVID-19 war. This is NTV. Na masal khairi mpenzi mtazamaji, popote ulipo, wasema usema mkata haendi ukele, na kende ukele akavuna mchele, jahazi tele kurudi na upele. Tuna mengi ambayo tumekuandalia ndani ya NTV jioni usiku huu, na hivi ni vipasho tu vya siku. Out of the 290 who are tested, 41 are positive. All these 41 have been on home-based isolation. Wahudumu 41 wa afya waambukizwa corona hospitalini Pumwani, huku maambukizi ya leo nchini yakikaribia 500. Prayer is very important in our life. So all the Muslims in this area are very happy to come and pray to the masjid. Baadhi ya makanisa na misikiti yaanza tena shughuli za ibada baada ya kufungwa kutokana na corona. Hatukuwa tumeondoa vitu zetu zote, zilimbiwa zingine tinga karibu. Wanabiashara sokoni Gikomba wakadiria hasara baada ya vibanda vyao kubomolewa usiku wa kuamkia leo. Na madiwani wa Kirinyaga waanza kukusanya saini ili kushinikiza kuvunjwa kwa kaunti hiyo. Mbashara kutoka jumba la Nation, hii ni NTV Jioni na Salim Swaleh. Naam, shukran sana kwa kuichagua NTV Jioni na vile vile kuteua NTV Jioni kama kitovu chako cha habari za kweli na uhakika. Unatupata vile vile mubashara kupitia mitandao yetu ya kijamii kwenye YouTube, kwenye Facebook na vile vile kwenye Twitter, tumia @NTV Kenya. Upande wa pili wa studio na hodha wetu katika lugha ya ishara ni Flora Atieno. Tukianza basi, wasimamizi wa hospitali ya Pumwani wamepunguza huduma zinazotolewa hospitalini humo baada ya visa 41 vya maambukizi ya COVID-19 kuripotiwa. Baadhi ya walioambukizwa ni wauguzi pamoja na wafanyakazi wengine, na kwa sasa huduma muhimu peke yake za matibabu ndizo zinazotolewa. Hayo yakijiri basi, Wizara ya Afya imetangaza kwamba maambukizi mapya humu nchini sasa ni 497, na hayo yamepatikana baada ya vipimo kutolewa ndani ya saa 24 zilizopita. Jioni Somolo alikunjua jamvi la NTV Jioni kwa uketo wa taarifa hiyo. Kasi ya huduma katika hospitali iliyo na shughuli nyingi zaidi nchini ya kuwasaidia wajawazito imepungua kutokana na maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 katika hospitali ya Pumwani jijini Nairobi. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya, kutokana na sampuli 291 zilizopimwa, watu 41 wameambukizwa virusi vya corona. Kati yao
19 ni wahudumu wa afya na 22 wakiwa wafanyakazi wengine katika hospitali hiyo. 41 have been on home-based isolation. 2 actually have been discharged from home-based isolation care. And the remaining 39 are doing well. Nobody has gone to hospital for care. And we are hopeful that they'll be able to pull through without developing any symptoms of COVID. So we cannot say our staff got the infection here or in the community where they come from, because they are members of the community like everybody else. Kwa mujibu wa kinara hospitali ya Pumwani John Murima, katika kipindi cha miezi miwili, hospitali ya Pumwani imerekodi visa 3 vya wajawazito waliokuwa na virusi vya corona, ila hakuna mtoto aliambukizwa kufikia sasa. Huduma za afya katika hospitali ya Pumwani imepungua kutokana na uchache wa wahudumu wa afya, huku wanaohudumiwa wakiwa wale wanaohitaji huduma za dharura pekee. Hii ikiwa mojawapo ya njia ya kupunguza maambukizi zaidi ya virusi vya corona hospitalini humo. We do have Isli Health Center, Ngara Health Centers, which are able to take up some of the deliveries, normal deliveries, to assist Pumwani due to the shortage of staff as a result of the isolation and the quarantine of the contacts. But Pumwani is open for emergency cases, so nobody will be sent away from this hospital if they come for emergency services. Hadi kufikia sasa wahudumu 429 wa afya wameambukizwa COVID-19 kote nchini, huku serikali ikisisitiza kuwa inatoa kipaumbele maalum katika kuwalinda na kuwashughulikia. Hii leo, Wizara ya Afya imetangaza visa vipya 497, huku jumla ya maambukizi nchini ikifikia 10,791. Watu wengine 71 wamepona virusi vya corona na kufikia 371 idadi ya waliopona nchini. Aidha, watu 5 wamefariki kutokana na virusi vya corona, na sasa jumla ya vifo kutokana na ugonjwa huo ni 202. Kufuatia maambukizi ya virusi vya corona katika hospitali ya Pumwani, serikali hususan Wizara ya Afya inafuatilia kwa karibu namna ya kuhakikisha kuwa usalama wa wajawazito na watoto wachanga unazingatiwa, hasa wakati huu wa mchamko wa homa ya corona. Eunice Omolo, NTV, Nairobi. Naam, shukran sana Eunice Omolo. Tunatumai kwamba hali itatangamaa katika hospitali hiyo ya Pumwani. Tukisonga mbele, licha ya baraza la viongozi wa kidini kutaja leo kama siku rasmi ya sehemu za ibada kufungua milango yake, baadhi ya viongozi wa maabadi wametangaza kwamba hawako tayari kufanya hivyo. Wakati huo huo, baadhi ya misikiti katika eneo la Isli na maeneo mengine tayari imefungua milango yake, wakisema kuwa huu ndio wakati muafaka zaidi kwa watu kumrejelea Muumba wao. Idadi ndogo ya waumini wanaoruhusiwa katika maabadi kwa wakati mmoja ni miongoni mwa sababu zinazowafanya viongozi wa makanisa makubwa kutofungua makanisa yao kwa ibada. Kwa mujibu wa kasisi wa kanisa hili la Redeemed Gospel hapa Huruma, waumini 100 ni wachache mno. Church yetu ni ya watu 15,000 sitting capacity, na tulipoangalia hiyo 100 ni kama kuweka maji ya ngilasi kwa drum ya 10,000 liters. Kadhalika, agizo la rais kuwa ibada zisizidi muda wa saa moja ni kikwazo kikubwa. I think 1 hour is very small. Having that you have the church service, there is singing, there is praise. I look at it like this. If you are given a kidheri, that is maize, together with maragwe, and you are told to cook that maragwe within 1 hour, even if you are using that fire which they use to burn metals, that kidheri will not be ready. Kwa upande wao, maimamu katika baadhi ya misikiti walifungua sehemu hizo za ibada hii leo. Baadhi ya misikiti tuliyotembelea imezingatia vigezo vilivyowekwa kuhakikisha maradhi ya corona yanadhibitiwa. Alama zimewekwa kwenye zulia kuwakumbusha waumini kuweka umbali ufaao kati yao wanapokuwa kwenye maombi. Sehemu za kuoshea mikono zimewekwa katika viingilio vya misikiti. As a Muslim, prayer is very important in our life. So all the Muslims in this area are very happy to come and pray to the masjid, to the mosque, and also follow the restrictions and the
the rules and regulation laid by the Minister of Health. Anasema nia yao ni kuhakikisha hakuna maambukizi zaidi. We are afraid that that is happening. The numbers are going up, but mostly the elderly people are decided to stay at home. Leo ndio ilikuwa siku rasmi ya kuanza kufunguliwa kwa maabadi kwa mujibu wa agizo la rais, japo baadhi ya sehemu za ibada zilifunguliwa Jumapili iliyopita. Naam, ni taarifa yake Ngina Kirori, imetiwa sauti hapo na Daniel Mule. Tukisonga mbele mtazamaji, ni siku chache tu baada ya soko la Gikomba kukumbwa na mkasa wa moto, na leo baadhi ya wanabiashara katika sehemu ya soko hilo wameamkia kukadiria hasara baada ya vibanda vyao kubomolewa usiku wa kuamkia leo. Wanabiashara hao wanasema kwamba licha ya kupewa notisi ya kuhama siku 2 zilizopita, hawakupewa eneo mbadala kwa ajili ya kuendeleza biashara zao. Wengi wao walikuwa na hasira kwani miezi michache tu ambapo eneo hilo lilikumbwa na mkasa wa moto ulioteketeza mali ya thamani ya mamilioni ya pesa. Na biashara hao sasa wanalaumu serikali kwa kuchukua hatua hiyo katika msimu ambapo kila mmoja anajaribu kujikimu kimaisha, hasa baada ya janga la corona kuathiri biashara nyingi. Soko hilo limeshuhudia mikasa 3 ya moto tangu mwezi Disemba mwaka jana, na mpaka sasa hakuna ripoti yoyote iliyotolewa kuhusu uchunguzi wa mikasa hiyo. Chifu mwenyewe ndo alikuja huku akapima na alituambia baada ya siku 2 tuondoe vitu. Hatuko tumeondoa vitu zetu zote, zilimbiwa zingine tinga karibu. Juzi tu ndio tulijenga wakati moto tena ilikuja. First, there are no bales coming to Kenya. We don't have bales to sell. We are trying to get the little we can and then we find such things. This is Basak. We are sad, we are mad, we don't know what to do. Manguo tunanunua tukienda kuuza kwa kijiji. Sasa hatuna manguo, kuna pomolewa, hakuna mahali tunatafuta mbinu bila tutapata mahali pa kununua nguo, kwa sababu nguo zote wanasema wanafungia kwa store na hakuna mahali watausia. Taarifa hii najua wengi watasema haiwahusu kwa sababu wengine wanasema utatuambia mambo ya magari na petroli na nini na nini, sisi wenyewe hata baskeli hatuna. Lakini ujue gharama ya mafuta inapopanda au kushuka wakati wote huwa bila shaka inaathiri mambo mengi. Na sasa gharama uchukuzi pamoja na operesheni ya viwanda zitapanda kuanzia leo saa 6 usiku baada ya bei ya mafuta kuongezeka. Kwa mujibu wa bei mpya zilizotangazwa na mamlaka ya kudhibiti bei ya mafuta nchini EPRA, bei za petroli, dizeli na mafuta ya taa zimeongezeka. Bei ya lita moja ya mafuta ya dizeli imeongezeka kwa shilingi 17 na senti 30, ya petroli imeongezeka kwa shilingi 11 na senti 30 kwa lita, huku ile ya mafuta ya taa ikiongezeka kwa shilingi 2 na senti 98 kwa lita. Katika masuala mengine ya siasa, wawakilishi wa wodi huko Kirinyaga sasa wanamtaka Rais Uhuru Kenyatta kuvunja kaunti yao kama njia ya kutatua mizozo iliyoko ya uongozi. Madiwani wakiongozwa na kiongozi wa wengi katika bunge la kaunti hiyo wanasema kwamba uamuzi umetokana na kile kinachodaiwa ni kutoridhishwa na uamuzi wa seneti wa kumuondolea lawama gavana Waiguru na namna ambavyo gavana huyo anaendesha masuala ya kaunti hiyo. Mivutano kuhusu kupitishwa kwa bajeti ya kaunti ni jambo jingine ambalo limeongezea zaidi moto wa uhasama kati ya makundi mawili, yani bunge la kaunti na serikali ya kaunti hiyo inaongozwa na Anne Waiguru. Sisi tunasema na kauli moja kama MC wa Kirinyaga, kufa dereva, kufa makanga. Embu tuvunje hii tuvunje the county government ya Kirinyaga, sote tuende nyumbani, tutaitisha viti upya ndio Wanjiku wa Kenya wa Kirinyaga waweze kufanywa kazi. Wacha president adisolve county. Na Waiguru akona options mbili. She either resign ama county ifutiliwe mbali, watu wa Kirinyaga wapate viongozi wenye watawahudumia, watahakikisha basari iko, watahakikisha maji iko, watahakikisha barabara ziko sawa, watahakikisha ukienda kwa hospitali ndawa ziko. If the governor feels that she cannot work with the budget and we cannot come to a consensus, I would ask the Wanjiku of Kirinyaga, let us find another way out because we cannot be held at ransom. Ndio hayo ya siasa, kufa makanga, kufa dereva. Tukitoka Kirinyaga tuangalie mambo mengine ambapo zaidi ya miezi mitatu tangu safari za ndege za ndani na nje ya nchi kufutiliwa mbali kutokana na maambukizi ya visa vya corona, abiria sasa wataweza kufurahia huduma hiyo kuanzia hapo kesho, haswa wale ambao wanakusudia kusafiri katika maeneo tofauti humu nchini. Shirika la ndege la Kenya Airways linatangaza kwamba litarejelea huduma zake hapo kesho
na litazingatia kanuni zilizotolewa na Wizara ya Afya ili kuzuia kusambaa zaidi kwa virusi vya corona. Safari za ndege za kimataifa zitaanza tena Agosti mosi mwaka huu. Is well trained. They have been doing lots of call them evacuation flights or repatriation flights. So we've been using those flights to make sure that any loose ends are tied. We are suggesting to our passengers that you could do certain things earlier. For example, you might want to check in online earlier. That's going to make it much easier for you, because then it means that when you come to the airport and if you don't have luggage that you want to check in, you can walk right through. Na taarifa hiyo ya kupaa tena angani na tuhitimishia sehemu yetu ya kwanza ya NTV jioni, lakini usiondoke hapo ulipo mtazamaji, tuna mengi zaidi punde baada ya kurejea muda usio mrefu. So vile nasema, wacha nikubatie statistics. Niko na gamia 1,500. Tunakuwa drapo gamia na kuwa 6,000. 2,000 natengeneza leather, natengeneza viatu, wallet, kibeti, nauza hapa, na batia wewe 50%. Wacha niweke credit nikupigie. Namna gani wewe? Hii mambo ya kuishiwa na credit kila saa? Come on. Nunua hiyo simu ya Vodafone. Calling fiber to fiber is 0 shillings per minute. And it is not expensive. Only 2,999 Kenya shillings. Hali wa. Hata fadhali hiyo credit ikae ninunue simu basi. Faibika leo na Vodafone for only 2,999 Kenya shillings. It will always be free to call fiber to fiber. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more. Like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Coca-Cola. Taste the simple joys. All day, we expect our mouth to do all kinds of things. That is why it needs all-round protection. New Oral-B Pro Health toothpaste. Its advanced technology helps prevent both tooth holes and gum problems that can lead to tooth loss. It strengthens your teeth, giving them all-round protection. Because your mouth is doing more than you think. New Oral-B Pro Health. All-round protection for your whole mouth. Breaking news from Molfix. Let's see what they're developing right now. Invention from Molfix just for your baby. Molfix pants with anatomic fit technology. New Molfix pants, an invention from babies for babies. You should also try Molfix. Wakenya, hii fight hatukuchagua, lakini tuko na choice. Tuchague kujilinda. Tuchague kuprotect familia zetu. Tuchague usafi. Kuosha mikono. Kuosha manyumba zetu, ndio tulinde watoto wetu, na tuvae mask. Future yetu iko mikononi mwetu. Kenya, let's do it for the ones we love. iAbiri is ensuring that your travel experience is safe during these unprecedented times. Our network of over 40 bus companies has committed to maintaining highest standards of sanitation, providing water or sanitizers, checking all passengers' temperatures, and sterilizing waiting bays and buses frequently. Wear your mask and maintain social distance always, and sneeze or cough into your elbow. Book your ticket online via iAbiri and use our cashless payment options to play your part to win the COVID-19 war.
Vicente de Masalang is part of a rebel group. Ruthless, and they really know how to play dirty. Too much. How could they do this to my dead father? Who is she? Is she one of Anna's accomplices? I'd like to file a report. What is it? It's about Anna de Masalang. I know what really happened to her. I'm sure they're looking for me. Sir, is it true you're responsible for killing Anna de Masalang and her father? Yes, it was really me. I killed them both. See? Daddy had nothing to do with it, Gael. And even I had no idea about what happened to her either. The threat to our group will grow larger by the second if we don't act now. So we have to be one step ahead. Are you sure we won't have a problem with him? We've already paid him for his services, Senator. Now I can proceed with my next plan to eliminate Anna. Victory Gardens Kitengela by Optivan. This gated community is fully developed, filled with ultra-modern value additions. Call us today on 0790 300 300 or visit www.optivan.co.ke. Na karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu za NTV jioni, na hapana shaka kwamba elimu ni miongoni mwa sekta zilizoathirika pakubwa na janga la COVID-19 nchini. Hali hii inatarajiwa kuendelea kwani shule za msingi na upili hazitofunguliwa kabisa hadi mwaka ujao, na ni hali ambayo imewafanya walimu wakuu pamoja na wasimamizi wa shule nyingi hasa zile za kibinafsi kuangalia namna watakavyoweza kulipa madeni ambayo yanawakabili. Sasa Leila Mohamed ametembelea shule moja ambayo imeamua kubadilisha kiwanja chake na kukifanya shamba kwa ajili ya kupata chumo la kulipa mishahara ya walimu. Amini usiamini, huu ni uwanja wa wanafunzi kuchezea katika shule ya binafsi ya Roka, eneo la Mwea, kaunti ya Kirinyaga. Tulimkuta James Kungu, mmiliki wa shule hii, akivuna mboga. Kina kia nguvu. Anatusimulia namna janga la corona limebadili hali shuleni humu hadi akaamua kutumia uwanja huu kwa kilimo tangu mwezi wa 3 shule zilipofungwa. Baada ya kuwaza na kuwazua, nikapata wazo la kuanzisha huu mradi wa kupanda uwanja wa shule mimea. Ni baada ya kufikiria, je, tunaambiwa kila siku ya kwamba COVID haiondoki, tuko hapa kuishi nayo. Kungu anapanda aina mbalimbali za mboga na kufuga kuku wa mayai. Wafanyikazi wengine shuleni humo humsaidia katika kazi hizo na pia katika kupeleka mazao sokoni. Anasema mapato kutokana na biashara hii husaidia kulipa mishahara na madeni mengine ambayo shule inadaiwa. Tuna mwalimu mkuu ambaye anaitwa Moses na ametoka Western Kenya. Vile vile hakuenda kwa sababu tuliamua abaki shule ili aendeleze masomo ya e-learning, na kwa hivyo wakati hayuko kazini hiyo bado anajiunga nasi kwa katika shamba. Customer wenye niko na wao wengi wenye wanatusaidia kila siku, wenye wanakula boga kila siku, matunda na mayai, wengi ni wazazi wenye tu wale walikuwa wazazi wetu wenye walikuwa wametupea watoto. Kungu amefanikiwa kuwalipa walimu mishahara na hata kulipia bima ya afya NHIF. Mara ya mwisho ya kufanya hivyo ilikuwa mwezi Mei mwaka huu. Anawashauri wamiliki wengine wa shule za kibinafsi kutafuta mbinu mbadala za kujichumia ili kugharamia mahitaji ya shule zao badala ya kukaa na kulalamika. Hakika akili ni mali. Leila Mohamed, NTV. Wewe jiulize mtazamaji, unafanya nini kwa ajili ya kujikimu ama unalia tu corona? Na hapa kuna baadhi ya wale ambao wanazungumzia taarifa ambazo tunaendelea kuzipeperusha. Baskari Dondo anazungumzia taarifa ya kupanda kwa bei ya mafuta, anasema muhimu bei ya vyakula visipande kwani ukiona ambari na zinduna iko hapo nyuma. Asante sana. Na wengine wanazungumzia masuala ya corona wakisema kinachoendelea Pumwani ni jambo la kusikitisha. Huyu hapa Kimani anasema Pumwani hatupumui. Tunapata mapumziko mengine mafupi mtazamaji, wewe usiondoke hapo ulipo. Na muona mwanaspoti ameshajaa studioni, tutakuwa tunakwenda kwake kwa mengi zaidi kwenye ulingo wa sport. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more, like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember
to taste the simple joys. Coca-Cola. Taste the simple joys. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizorb technology to fight multiple tough pains with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. Seeing them support themselves makes any pain worth it. If symptoms persist, seek medical advice. Disinfect and protect your home with Jick. Jick kills 99.9% of illness-causing germs. Disinfect floors, kitchen and bathroom surfaces, and wash white clothes, towels, and dishcloths with Jick bleach. Just Jick it. Mikono juu. Sasa ruka. Nini? Ulikuwa tayari kuchangamka? Si ungesema. Changamkia vipindi vipendavyo, vichekesho, muziki, habari za uteneti na mengine mengi. Jioni YouTube na Tenbo. Dial *544# and select YouTube. Lazima ukuje na watoto ndio uingie hii party. Sahi kama 5 hivi niko jua. Kuna watoto 5? Wako late sahi tu ni kuoga tu na kutoka. Watoto? Sawa basi wewe harakisha. Yes. Kinyanjui ni nini? Wapi? Tulikuambia watoto. Angalia hawa ni watoto wangapi? Watoto. Kinyanjui watoto. Selector, bigger, tasty and healthy. Helen Paul. Hello, madam. Would you like to join us on this mission? Yes, but how? Just one question for you. How do you keep your toilet clean? I use regular detergent and bleach for washing and removing yellow stains. I've been using it for years. Oh, madam, the regular detergents and bleach are used for washing clothes. To disinfect your toilet properly, you need Harpic 10X. It is specially made for germs and stains removal. Harpic's thick formula settles on stains and gives 10 times better cleaning compared to regular detergents and bleach. Wow, now I'm convinced, Helen Paul. Really? Yeah. Now that she's part of the mission, the next house is yours. Ndiyo mida ya kudunda viwanjani sasa haraka upesi. Wananiita Yosho Makori. Wagombea 4 wa urais wa shirikisho la kandanda humu nchini FKF wamekutana hii leo katika hoteli moja hapa jijini Nairobi kwa nia kuweka mkakati wa kumteua mgombea mmoja ambaye atapambana na rais wa sasa Nick Mwendwa. Wane hawa ni aliyekuwa katibu mkuu wa shirikisho la kandanda Afrika Mashariki na Kati Sekafa Nicholas Msonye, afisa mkuu mtendaji wa Gor Mahia Lodvika Duda, aliyekuwa kiungo wa Harambee Stars Sami Sholei na aliyekuwa naibu mwenyekiti Tuaha Mbarak. Aidha, wane hawa wanataka kila mgombea kupewa nafasi sawa ya kupigania uongozi wa kandanda nchini. Itakumbuka kwamba uchaguzi wa FKF ulifutiliwa mbali mara 2 na jaji wa mahakama ya kutatua mizozo ya michezo nchini SDT Jioni Ohaga. Hata hivyo, shirikisho la kandanda duniani FIFA linasubiriwa kutoa mwelekeo wa kwenda debeni. It is our concern kwamba lazima tuwe pamoja kwa sasa ili tuhakikishe kwamba uchaguzi huu unafanywa bila yoyote kubaguliwa katika uchaguzi ambao tunautarajia. Na tunataka mwelekeo utoke kwa serikali ya Kenya because hao ndio main stakeholders katika mpira ya Kenya na michezo yote kwa jumla. Ministry of Sports, Registrar of Sports, wapatie mwelekeo tufanye election. Whoever will be elected with the mandate of Kenyans aongoze mpira kwa njia nzuri. Aliyekuwa nahodha wa AFC Leopards Martin Mbalambala na waomba wana
hama wasamaria wema kumsaidia kifedha ili kwenda Ulaya kupata matibabu ya macho. Imbalambala alipoteza uwezo wake wa kuona Septemba mwaka 2018. Kitongojini Kisatiru, eneo bunge la Sabatia, kaunti ya Vihiga, na mkuta mwanasoka Martin Imbalambala akiwa na familia yake. Nyota huyu mwenye umri wa miaka 31 anakumbukwa kwa kuwa nahodha wa miamba wa Kenya AFC Leopards. Kwa takriban miaka miwili, Imbalambala amekuwa gizani. Kisa na maana alipofuka ghafla mwaka 2018. Mwezi wa 9 nikiwa Thika. Ilianza kimchezo cause ni problem ilinianza usiku. Kwa nimetoka mazoezi, nilikuwa na train na Bidco. So after mazoezi nikaingia kwa nyumba, shughuli. So vile ilifika jioni nikaanza kuwa na kichwa inaniuma. So vile ilifika 6, macho yangu ilikuwa imelost. Nyota huyo amekuwa akipokea matibabu ya hapa na pale pasi na mafanikio. Vile nilianza medication nikiwa Nairobi mpaka nikakuja Sabatia, kumekuwa na watu wananisaidia, family imekuwa ikinisaidia sana. Imbalambala anawaomba wasamaria wema kumsaidia kifedha anga aende ng'ambo kupata matibabu ya hali ya juu. Haya natamuka toka kwa roho yangu kwa President Uhuru Kenyatta na Minister of Sports Amina Mohamed, na waheshimu sana na nawapenda. Ningewasihi tu kama mnaweza chip in, huyu kijana mwenye anaongea ambaye ni Martin Imbalambala, site yake irudi venye ilikuwa. Naweza shukuru sana. Martin Imbalambala aligundua na kipaji akiwa katika darasa la 4. Na nilicheza primary level mpaka provincial level. Vihiga High School nimecheza tu provincial level. Then after high school, Vihiga High School nilijoin immediately FC Leopard. After hapo nikajoin Nakumat, contract ya 6 month. Nikajoin Homeboys, contract ya 1 year. Then nikajoin Vihiga United, contract ya 6 month. Kwa heshima ni wakumbuke hawa Manchester United ni kwamba walishindwa kuwapiku Leicester City na Chelsea ili kupanda hadi nafasi ya 3 katika ligi kuu ya kandanda ya England baada ya kutoka sare ya mabao 2 na Southampton uwanjani Old Trafford jana usiku. Leo usiku ni Chelsea dhidi ya Norwich. Pogba. Nilitaka nikuibia siri ndogo tu haraka upesi ni kwamba Jordan Henderson, nahodha wa Liverpool, na miaka 30, amesubiri miaka 30 kunyakua taji na ameshuka dimbani mara 30. Usiku mwanana. Asante sana Joshua Makori. Mtazamaji, kesho katika gazeti lako la Taifa Leo tutakuwa na mengi, lakini kikubwa zaidi ni strategia mpya inayotumiwa na naibu rais William Ruto, lakini vile vile viongozi wa dini mbalimbali ambao wamechangamkia swala la kufungua maeneo ya maabadi, wengine wakisema hawako tayari. Kwa niaba ya wale wote ambao walioshiriki kufanikisha NTV jioni hii, mimi nakukumbusha tu, ukiona sehemu kuna mganga, kuna mjanja kafa, basi jua basi kuna mzembe na mshamba fulani kazaliwa. Usiku mwema, kwa heri. This is NTV. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. Blue Pan Margarine. New look, same great taste. Are you looking for a university that offers quality and affordable education, training and research while nurturing your talents? Chuka University is the ultimate choice. With the state-of-the-art learning facilities, comprehensive curricula, you are guaranteed to achieve your career dreams. Our vibrant student clubs will nurture you holistically. Join our September intake and experience world-class training. Chuka University. Knowledge is wealth. Mama.
yenye quality ya kipekee kwa bei nafuu. Faraja Premium Tea imeshika. Don't you see that this could work for both of us? Look, I can keep the vid, and you get Lisa, and we're all happy forever. Lisa only has eyes for the vid. That's impossible, Graciela. Mother, I thought you were capable of anything but stealing? You're stealing from your own son-in-law? What are you talking about? You are the one who wants to steal your sister's husband. You call that decent? I can't believe what I'm hearing. Lisa, I don't know. What kind of family do I have? A thief and a tramp? Is this for real? Along came love. Along came love. In association with Blue Band Peanut Butter. This is NTV. It is the 14th of July 2020. Welcome. This is Business Redefined. I am Julian Saboko, and this is your most comprehensive weekly look at the world of business and economics. Tonight, we are focusing on the subject of trade. In 2019, Kenya's total trade was valued at 2.4 trillion shillings, of which 1.8 trillion shillings constituted imports, with the remaining amount constituting exports. Now, lately, Kenya has been extremely busy on the bilateral trade front, and some of these engagements have included the launching of negotiations with the United States of America to pursue a free trade area arrangement. At the same time, I should say, Kenya has also launched conversations with the United Kingdom for a post-Brexit deal to focus on trade and how to enhance the participation and cooperation between the two countries. Also, on the home front, Kenya is part of the Africa Continental Free Trade Area, which seeks to enhance regional trade within the continent. But before we get into the details of all this, and my guest tonight is the CS for Trade, that is Madam Betty Maina, let's listen in to some of the issues that were raised during last week, the launch, I should say, of the FTA between Kenya and the United States. The proposed free trade agreement is the first kind in sub-Saharan Africa between a developed country and a developing country. You might ask, which trade? Kenya concluded and launched the export strategy 2 years ago. The ministry has reviewed products that we can promote to the US market. We estimate that if we can only capture 5% of the US market for these products, we could increase our export revenue by more than 2 trillion shillings. We're going beyond AGOA. Linking to the United States economy, Kenya's companies will, 1, regain market share in the ASC that has been lost to Asian competitors, gain access to markets currently out of reach, increasing consumer choice, improve efficiencies and market experiences, making Kenyan companies far more competitive across Africa and the world. Countries such as Morocco that have signed a free trade agreement with the United States have within a short time recorded a huge boost in trade and investment and achieved an accelerated pace of economic growth. We are therefore entering into these negotiations with a full understanding and expectation that the agreement will strengthen, not weaken, our regional commitments.
Right, and that was last week during the launch of the negotiations between Kenya and the United States in pursuit of a free trade area agreement. I should mention that this is designed to ensure that once the AGOA agreement between Kenya and the United States lapses in 2025, then there will be a seamless transition into a new trade arrangement, which will be for the mutual benefit of the two countries. And to help us make sense of this, I am joined by the Trade Cabinet Secretary, that is Madam Betty Maina. Thank you once again for creating time to speak to Business Redefined. Just to introduce this CS, COVID-19, of course, has been a shock this year, and many would like to know how this has potentially impacted trade flows for the country. How has it been thus far, CS? Thank you very much. I think we've discussed this several times now. The COVID has disrupted supply chains significantly. And one of the things that we have quickly learned is it's important for countries to be very secure in the context of their supply chains. And therefore, a lot of work has gone into localizing supply chains because we didn't really have a lot of products. But the other thing that COVID also disrupted was our export markets, especially in the beginning in the context of Europe, in the US. But we have seen that pick up since April, and we, with the support of Kenya Airways and other cargo carriers, we've been able to supply these countries. Locally, COVID has had an impact on the economy with declining activity, especially during the months of cessations of movements and lockdowns. But and has specifically affected the hospitality sector. But many other sectors have been able to keep going. A lot of factories have kept going. They have made the investments that are required. So I think one of the things we have really seen is that despite the downturn of COVID, is that businesses in Kenya are very resilient, and they take advantage of this crisis, and the rise of those who have gone into supplying medical commodities is, I think, for me, a signal of the resilience of Kenya's business that we need to support some more. Thank you. A great point you're raising there, CS, in terms of the localization of trade and some of the avenues through which you're trying to countervail the shocks that we are facing. Let's talk about the negotiations for a free trade area between Kenya and the United States. For those who are catching this for the first time, just explain to us the significance of this, CS. Thank you. Kenya launched negotiations for a trade agreement with the United States in last Wednesday. We will have a first round for the next 2 weeks until the 23rd of July. I think this is very, very significant because the US is our third largest export market. And we have entered the US in the past using AGOA, which is a unilateral agreement and provision by the U.S. Congress that is extended from time to time. It will expire in 2025. And given the significance of this market, I think it's important for the government of Kenya to work to secure predictability in trade with such a large market. So for us, the FTA with the US is really intended to assure us of a predictable trading arrangement. It will not, once we secure the agreement, and we hope we shall be successful in our negotiations, it will also inspire and will also promote investment in the country. The blurb that you just used before this interview indicated that countries that have secured FTAs with the US have been able to actually grow their economy and diversify them. So for us, this is a great opportunity to diversify our exports, to increase investments in our country, and to see renewed energy within the country. Right, and before we take a break, CS, this will be the first negotiation and, if successful, the first deal of its kind in sub-Saharan Africa. Just explain to us the significance of this bid.
The U.S. is a large market, and it's a large economy. So I think a country that is able to secure a bilateral trade agreement with the U.S., that is kudos to it, and that is something quite significant. The second part is most of U.S. trade with Africa has been through AGOA, the Africa Growth and Opportunity Act, which expires in 2025. So if we are able to secure this agreement, it is significant because it will at least provide some seamless trade with the U.S. Thirdly, it is our hope that the agreement that will be reached by Kenya and the U.S. will be inspiring to other African countries that have desired to deepen their presence in the U.S. So it will also be significant in that regard. And we're doing that in the context of our commitments and our aspirations for greater integration within Africa, which the U.S. has confirmed it also seeks to affirm. And right, CS, just before we take the break, what lessons are we seeking to build on from the AGOA experience as we go into this next phase, should it be successful? One of the things about AGOA, we were able to expand our markets and our exports, especially in textiles and apparel, and that was significant. We haven't actually done as well with other products, especially agricultural products. And one of the things is because of issues of standards and regulation. Now, in the context of short-term frame for AGOA, sometimes it hasn't been possible to make the necessary investments in the regulatory frameworks and in the standards. But in the context of the FTA, we'll actually be able to make the necessary investments. And you have seen our negotiations objectives, and we desire that this trade is actually trade agreement is a trade agreement that boosts economic development, and therefore the trade and economic cooperation and commercial cooperation that we also will be negotiating is intended to boost our capacity to be able to enter into the export of products that we haven't done before. But the third thing that this also does is that it also boosts investment in new areas, especially on digital trade and digitally enabled trade, because that's a new area, and trade in services is one of the things that we shall be negotiating, but we intend to negotiate it in an empowering manner for both Kenyan and US businesses. All right, and that's Trade and Industry CS Betty Maina in the first segment of our conversation. When we come back after the break, we will be delving more into the post-Brexit deal we are pursuing with the United Kingdom, as well as the Africa Continental Free Trade Area very briefly. We'll be right back with a lot more. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more, like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Coca-Cola. Taste the simple joys. The Aerial Guarantee. Asante sana. Sasa, ni nini kingine ambacho unaweza ukamfanyia msichana wetu? Kila kitu. Hata kufua nguo na Aerial mpya. Basi, tuonyeshe. Hey, sasa fanya haya madoa yawe sugu zaidi.
sasa tufue kwa kutumia sabuni yako na kutumia Ariel mpya. Ariel sasa inapatikana kwenye pakiti mpya. Unaniamini sasa? Ariel huondoa madoa sugu kwa mwosho mmoja. Ijaribu leo uamini. Explorers of the night, wale wase wa kuhustle usiku, kustreama movies, music mix diehards and gaming fanatics. We've heard you. It is now your time to fly your flag high. Do what you love, mpaka che na Telkom. Join Usiku Sako with Telkom night bundles that allow you rule the night at prices you love. Join our tribe, Usiku Sako Squad. Just dial *544# from your Telkom line and select the night bundle of your dreams. You are the legend the night needs. Welcome back to Business Redefined, your weekly most comprehensive look at the world of business and economics. Tonight, we are focusing on Kenya's bilateral trade position, and my guest in studio is none other than the CS for Trade and Industry, that is Madam Betty Maina. And remember, you can be part of this conversation online by tweeting at NTV Kenya, at AmbokwaJH. The hashtag is Business Redefined. Before the break, we were discussing issues of Kenya's pursuit of a free trade area agreement with the United States of America. Of course, the negotiations were launched last week. This second segment, we are focusing on other issues. CS Betty, if I could come back to you, we have also been made to understand, of course, we are pursuing the post-Brexit trade deal with the United Kingdom. Two questions around this. First is how far are we with this? And secondly, how are we balancing between the United Kingdom and other EU members? Because clearly the EU is a significant market, export market for Kenya. Okay. Thanks very much. Our trade with Britain or the United Kingdom is actually fairly balanced and significant. It's almost at the same level with our trade with the US. Our trade with the UK has so far been under the banner of our European trade, and therefore the negotiations of the Economic Partnership Agreement has taken into account our interest in the United Kingdom. I think everybody knows that the UK is exiting the European Union. So it's also important that we ensure that we have seamless trade continuation. So one of the things that's happening, and the UK has reached out to us as East African countries to reach an agreement to ensure that we can continue to accede to the EPA terms, which have been negotiated for a long time in our trade between ourselves and the UK. I think Kenya's interest in this matter is that the other East African countries, we are pursuing that together, but it's also important for Kenya to ensure that it is also able to secure its interests, because the other East African countries are LDCs. And at the end of this period, it's important for all of us to have an arrangement for continued trade with the United Kingdom. So our reach out with the United Kingdom is to ensure that there is no disruption of trade between Kenya and the UK at the end of the Brexit formalization at the end of this year. Secondly, it's also important because a lot of our trade to the UK goes directly, but it's a significant portion also goes through Europe. So there's sometimes some goods you might export to France, to Netherlands, and then it makes its way into Europe. So it's important to secure our interests in the manner of movement of goods from continental Europe into the United Kingdom. Thank you. Great. And you've introduced very critically the aspect of the East African Community arrangement and the larger Africa sphere. Of course, previously speaking to you, you have allayed any fears that might exist around how the trade pacts we are pursuing with the United States and be it UK have on the regional trade. CS, just speak to this issue, if you will, around what this portends for the region as a whole. I think the Africa Continental Free Trade Area is the most significant development in trade in Africa in, I don't know, I guess in our lifetime.
the possibility of uniting the 1 billion people that live in Africa in one common market is an excellent idea. The possibilities that we can internalize supply chains within Africa for goods that we have imported from outside is a great idea. Africa is a continent that has less than 20% internal trade. Other continents, Europe has nearly 70% internal trade. The Latin American countries have got significantly higher internal trade. So I think there's no gainsaying the fact that the Africa Continental Free Trade Area is excellent. Now, what has happened is that several countries have ratified, not everybody has ratified. We were set to start trading under the Africa Continental Free Trade Area in July 1 this year, which is like 2 weeks ago. But unfortunately, that has been postponed to next year for two reasons. One, it was the summit that was intended to meet and launch the CFTA trade wasn't able to meet because of COVID. But secondly, because we haven't finished negotiations on some critical aspects of trade, especially rules of origin. And thirdly, because in the ratification process, different countries have ratified, but not enough countries that have congruent borders have ratified. So you would end up having to skip a country that hasn't ratified. So there's still some work to do to ensure we can have a seamless market. But I have no doubt in my mind that the CFTA portends great promise for Kenya and for greater trade within Africa. Staying with the subject of the ACFTA, when we look at the level of competitiveness of Kenya vis-a-vis regional peers such as Egypt and the rest, how do you feel about Kenya's level of preparedness for regional competitiveness once we liberalize trade entirely? Well, actually, it's interesting you mention a country like Egypt, because we already have a free trade arrangement in trade with Europe, because we are all members of the COMESA free trade arrangement. So we are already exposed to each other. And it is true, we have challenges with competitiveness. Egypt still has lower power costs in several instances. But we have also demonstrated from Kenya that there are many other areas where we are competitive. Perhaps it is our labor, perhaps it is other aspects. So we actually have a great trading arrangement with countries such as Egypt. But having said that, it is important that each country invest in improving its competitiveness, because you're not just competing against another African country. You're competing against supplies from all over the world. So it's important that we focus on improving our own competitiveness. And as you have observed, our ranking in the doing business indicators has significantly improved over the last 5 years, and we have ambitions to bring it sub 50 within the next 2 years. We have also interest in improving and decreasing a lot of the business frictions that come to us, and we do this not so much to just change our ranking, but to ensure that we retain our position as a preferential location for investors. CS, my final question before I allow you to proceed on to other things. Now that we launched the negotiations with the United States last week, what are the next steps? We launched the negotiations last week, and as mentioned, we hope we can conclude this expeditiously. But trade negotiations are not only, they can be long drawn, and they can be very unpredictable depending on the positions of each country. So we have started with a first round of negotiations that started on Thursday, the 9th. That will run for 3 weeks, so should end by the 23rd. Okay. During this first week, we are unpacking
each other's objectives and expectations. So we know what the Americans want, and they also know what we seek to do. And therefore, when we go to later rounds, we haven't, which we shall agree when the next round will be, we can now start to introduce text and negotiate text. So we would offer text that represents our ambitions as a country. Yes. They would offer text that represents their ambition as a country, and then we would negotiate that back and forth. We estimate that this could easily take a period to the end of 2021. So our ambition, which was stated last week as well, is to make some significant progress within the next 6 months that we can be able to share, even as we continue to negotiate. Okay. Thirdly, beyond this first phase, there will also be other elements of trade that we will negotiate. So I think in our view and our expectation, the first phase should be concluded by the end of 2021. All right, thank you. Many thanks, CS Trade and Industry, Betty Minor. She has been speaking to us on the subject of Kenya's bilateral trade position. Up next is the Markets Review. Markets Review, proudly brought to you by Business Daily. More possibilities. A quick run through the capital markets. The NSE 20 share index closing at 1893.65, down 28.66% year to date, and change on day to day is 0.38%. Crossing over to the forex market to see how the currencies have been behaving. The shilling breached the 107 mark yesterday. It went further down, though marginally, by 0.1% today. Also lost against the sterling pound as well as the euro, and that wraps it up for our markets review this week, as well as on the Business Redefined. Markets Review, proudly brought to you by Business Daily. More possibilities. And that takes us to the end of Business Redefined this week. Remember, we're doing this again next Tuesday, same place, same time. Don't miss it. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more, like serving up your best, eating together,